Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda ari Episkopi wa Kigali mukaba na Perezida w'inama y'Abepiskopi mu Rwanda. Nyiricyubahiro Musenyeri Arnaldo Sanchez Catara intumwa ya Papa mu Rwanda. Nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa mu Episkopi wa Kabgayi nyirurugo yubile atangiriyemo. Bepiskopi basaseredoti bihayimana abahagarariye inzego za leta abashyitsi bacu bakristo bavandimwe. Nimunyemere rero mbagezeho gahunda ngufi tugiye gukurikiza muri aka kanya. Mbere turumva ijambo ry'intumwa Papa mu Rwanda Nyiricyubahiro Musenyeri Arnaldo Sanchez Catara, arakurikirwa n'uhagarariye inzego za leta. Dusoza turumva ijambo ya nyakubahwa Antoine Cardinal Kambanda watuyobora iki gitambo cya misa. Tudatinze rero twumve ijambo ry'intumwa ya Papa mu Rwanda. Aravuga mu rurimi rw'Icyongereza, nyuma turababwira ubutumwa yatugejejeho mu Kinyarwanda. Your Eminence Cardinal Kambanda, Your Eminence Cardinal Kambanda, Your Excellency Bishop Balthazar, my dear brother bishops, the bishops of Rwanda, distinguished representatives of the government of Rwanda, my dear brothers and sisters. Today we gather to inaugurate the celebrations for 125 years of evangelization in Rwanda and the Jubilee Year of Redemption in 2025. Evangelization means to bring the good news. It is the heart of the mission of the Church. It finds its origin in the missionary mandate given by Christ to his disciples to go out to the whole world and proclaim the gospel. From the time of the Acts of the Apostles to the foundation of many missionary congregations and institutions many years ago, we today have stories of evangelizers, men and women who have taken into heart the command of Christ to proclaim the good news to lands and peoples who have never heard the gospel before, even to the point of suffering and at times persecution to announce the word of God. Today, my brothers and sisters, we remember Pope Leo XIII, who in 1878 worked for the evangelization of Equatorial Africa. We remember Monsignor Jean-Joseph Hirth, the Bishop of Victoria Nyanza, that also included Rwanda in 1890. We remember Father Alphonse Brard and Father Paul Barthélemy and Brother Anselme, the first missionaries who arrived in Sanji and who celebrated the first Mass on Rwandan territory in 1900. We remember how they settled in Save, where they found the first mission dedicated to the Sacred Heart of Jesus. We remember how many other missions would be successively founded at Zaza in 1900, Nyundo in 1901, Ruwaza and Mabirizi in 1903, Kabgai in 1906, Rolindo and Murunda in 1909, and Kansi in 1910, to mention a few. But during the Second Vatican Council from 1962 to 1965, the call to evangelization was reviewed in the modern times.
In the apostolic exhortation, Evangelii Nunciandi, Saint Pope Paul VI extended the Christian duty of evangelization not only to the ordained ministers, priests, deacons, religious men and women, and catechists, but to every Christian. Closer to our day, Pope Francis, in the apostolic exhortation Evangelii Gaudium, invites the Church to see itself as a community of missionary disciples who are permanently in the state of mission. Repeating the call of Evangelium Nunciandi, Pope Francis said that all the baptized are agents of evangelization. He also said that it would be insufficient to have a plan of evangelization to be carried out only by professionals, while the rest of the faithful would simply be passive recipients. Pope Francis calls for a new evangelization that requires the personal involvement of each of the baptized, every Christian, to be actively engaged in spreading the good news. My dear brothers and sisters, as we gather today to begin the celebrations for 125 years of evangelization in Rwanda, let us not only be thankful for a historical fact that is in the past. Let us not only be thankful for a historical fact that is in the past. Rather, let us see our role, the role of every baptized person and person of goodwill in continuing the task of evangelization, of sharing the gospel values of love and service to our present times and into the future. God bless the evangelization of Rwanda. God bless Kabgayi. Murakoze. Ati nyakubahwa Antoine Kardinali Kambanda, nyakubahwa Musenyeri batazanivuguruzwa, abanyacyubahiro bahagarariye ubuyobozi bw'ibanze, bavandimwe inshuti muri Kristo. Uyu munsi duteraniye hamwe ngo dutangize imihango yo kwizihiza yubile y'imyaka 125 iyogezabutumwa mu Rwanda n'umwaka wa yubile y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu. Iyogezabutumwa risobanura kujyana ubutumwa bwiza, niryo shingiro ry'ubutumwa bwa Kiliziya. Inkomoko yayo ishingiye kuri Yezu yohereza intumwa mu butumwa, aho azibwira ati mujye mu isi yose mwamamaze inkuru nziza. Tubisanga mu ivanjili ya Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 15. Kuva mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa kugeza ubwo hashinzwe imiryango myinshi n'ibigo by'iyogezabutumwa mu myaka myinshi ishize, ubu tukaba dufite amateka y'abogezabutumwa, abagabo n'abagore bashyize ku mutima itegeko rya Kristo ryo kwamaza inkuru nziza mu bihugu no mu batarigeze bamenyeshwa ivanjili, kugeza aho bababazwa bagatotezwa kubera ijambo ry'Imana. Ati uyu munsi twibuke Papa Leo wa 13 ubwo umwaka 1878 yiyemezaga kugeza inkuru nziza muri Afurika Ekwatoriyale. Twibuke Musenyeri Jean Joseph Hiriti, umwepiskopi wa Victoria Nyanza, nuko mu 1890 hiyongeraho n'u Rwanda. Tunibuke Padiri Alphonse Brar, Padiri Paul Barthelemy na Padiri Anselme, abamisiyoneri ba mbere bageze Ishangi maze bagahimbaza misa ya mbere ku butaka bw'u Rwanda mu 1900. Twibuke ko babanje Isave, aho bashinze Kiliziya ya mbere yeguriwe umutima mutagatifu wa Yezu. Twibuke ko izindi misiyoni zashinzwe nyuma, muri make tuvuge zimwe: Zaza mu 1900, Nyundo mu 1901, Rwaza na Mibirizi mu 1903, Kabgayi mu 1906,
Rulindo na Murunda mu 1909 na Kansi mu 1910. Ati mu nama ya Vatikani ya kabiri kuva mu 1962 kugeza 1965 bongeye kuvuga ku bijyanye n'umuhamagaro w'iyugezabutumwa ujyanye n'igihe. Mu ibaruwa ya Gishumba ivanjili munsi yandi, Papa Paul wa gatandatu yagaragaje ko ari inshingano za buri mukristo kwamaza inkuru nziza bitareba gusa abapadiri, abadiyakoni, abihayimana cyangwa se abakateshisti, ahubwo bireba buri mukristo. Ati mu gihe kitwegereye, Papa Francisco mu ibaruwa ya Gishumba Evangelii Gaudium arahamagarira Kiliziya kwibona nk'umuryango w'abogezabutumwa bahora mu butumwa. Abisubiramo muri Evangelii munsi yandi, aho Papa Francisco agira atababatijwe bose ni abogezabutumwa b'ivanjili. Akongeraho ko bidahagije kugira gahunda y'yogezabutumwa rikorwa gusa n'inararibonye mu gihe abandi bakristo bose bibereye aho nk'indorerezi. Papa Francisco arasaba ko habaho yogezabutumwa rishya, aho buri wese wabatijwe na buri mukristo yagiramo uruhare akarigira irye, bityo uruhare rwe rukagaragara mu kwitangira ikwirakwizwa ry'inkuru nziza. Ati ubwo duteraniye hamwe uyu munsi ngo dutangize imihango ya yubile y'imyaka 125 y'iyongezabutumwa mu Rwanda, ntitugarukire aho ngo tureke kwishimira amateka yabayeho, turebe uruhare rwacu, uruhare rwa buri wese wabatijwe n'urwa buri umwe ufite ubushake bwiza mu gukomeza umurimo w'iyongezabutumwa, kwimakaza no gukwirakwiza indangagaciro z'ivanjili y'urukundo n'ubwitange muri iki gihe n'ikizaza. Ati Imana ihumugisha yogezabutumwa mu Rwanda, Imana ihumugisha yogezabutumwa i Kabgayi,